Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang materi diagram tegangan-regangan pada material baja dan beton, serta brittle atau taktil. Langsung saja, kita langsung masuk ke materinya. Untuk yang pertama, diagram tegangan-regangan pada material baja. Diagram tegangan-regangan menggambarkan perilaku atau karakteristik dari material saat menerima gaya. Diagram tegangan-regangan baja ini didapatkan dengan memberikan pembebanan berupa gaya tarik yang terus-menerus meningkat secara konstan. Perhatikan gambar berikut. Pada saat baja diberikan gaya tarik, maka baja tersebut akan mengalami tegangan dan regangan pada saat yang bersamaan. Baik, kita lihat mekanisme terbentuknya diagram berikut. Di daerah A, tren garis awal yang terbentuk berupa garis miring. Pada kondisi ini, baja masih dalam kondisi elastis. Artinya ketika gaya dihilangkan, maka nilai tegangan-regangan kembali ke titik nol atau kembali ke bentuk semula. Biasa disebut dengan deformasi elastis. Pada kondisi ini, deformasi yang terjadi sulit dilihat secara langsung karena nilainya yang sangat kecil. Selanjutnya pada bagian B. Ketika gaya ditambahkan terus-menerus hingga terbentuk garis lengkung pertama kalinya, maka pertambahan panjang akan bersifat permanen atau disebut dengan deformasi plastis. Titik FY atau tegangan leleh merupakan batas deformasi elastis pada baja. Setelah melewati titik FY, regangan terus meningkat meski nilai tegangan relatif tidak berubah. Selain itu, deformasi yang terjadi juga masih sulit dilihat secara langsung. Daerah C, jika gaya tarik lebih jauh lagi ditingkatkan, maka baja kembali mampu menerima tegangan sekaligus regangan yang lebih besar. Kondisi ini disebut strength hardening atau pengerasan regangan. Peningkatan tegangan terjadi hingga batas maksimum terletak pada titik FU, tegangan ultimate atau tegangan putus. Pada kondisi ini, deformasi yang terjadi dapat dilihat dengan jelas, yaitu bertambahnya panjang baja, namun terjadi pengurangan luas penampang di tengah batang atau disebut sebagai neck atau leher. Untuk daerah akhir pada diagram baja, yaitu daerah D. Ketika gaya terus ditambahkan, maka pada suatu ketika nilai tegangan akan menurun seiring dengan peningkatan regangan hingga akhirnya putus. Selanjutnya diagram tegangan-regangan pada beton. Perhatikan diagram tegangan-regangan beton di samping. Diagram ini didapatkan dengan memberikan gaya berupa tekanan yang meningkat secara terus-menerus. Ada beberapa poin penting yang perlu kita ketahui berdasarkan persentase beban yang diberikan pada beton, yaitu 0,30 sampai 0,40 pada saat tegangan yang terjadi secara setara dengan 30% sampai 40% dari kuat tekannya, 0,3 sampai 0,4. Beton masih dalam kondisi linear, retak belum terbentuk pada beton. Selanjutnya, lebih dari 0,30 sampai 0,40 kuat tekannya pada saat tegangan yang terjadi melebihi 30% sampai 40% dari tekannya, retak lekatan mulai terbentuk. 0,75 sampai 0,90 pada saat tegangan yang terjadi setara dengan 75% sampai 90% dari kuat tekannya, retak yang terjadi sebelumnya menjalar ke mortar secara terus-menerus. Pada tahap ini, beton sudah melewati batas elastisitasnya, sudah mulai masuk dalam kondisi plastis. Selanjutnya, lebih dari uji tekan setelah beton menerima tekanan melebihi kuat tekannya FC, sesaat sebelum mengalami keruntuhan, tegangan beton berkurang menjadi 0,85. Namun, regangan terus meningkat
hingga mencapai batas retak, yaitu sebesar 0,003. Kedua nilai ini sangat penting dalam analisis struktur beton. Baik, itu tadi penjelasan materi diagram tegangan-regangan pada baja dan beton. Selanjutnya kita langsung ke taktil atau getas. Kita lihat dulu video pengujian tarik pada baja hingga kurva tegangan-tegangan baja terbentuk. The tensile test. First test, material with yield point phenomenon. In the first tensile test, a plain carbon steel with yield point phenomenon is to be tested. This is the test piece. It has a cylindrical test region with an original diameter of 10 mm and an original gauge length of 100 mm. Within this test region, distance marks have been drawn at regular intervals. They help to visualize and measure the plastic behavior of the specimen. Using a hand control, the tester moves the upper crosshead into its correct starting position. Now he can place the threaded ends of the test piece in the lower and upper grips of the testing machine. In the next step, he swings the extensometer into its working position and checks that everything is correctly prepared. Then he selects all necessary testing parameters on the control computer. Ready. The test starts and the extensometer's sensor arms are carefully pressed onto the test piece. This way, the gauge length can be measured throughout the whole tensile test. The gauge length is displayed at the bottom right-hand corner of the screen. At the beginning, it amounts to 100 mm. During the tensile test, the test piece is slowly and constantly elongated with a standardized speed. The force that the test piece opposes to the imposed elongation is recorded and can be seen at the bottom left-hand corner of the computer display. The material behavior can best be observed in a force elongation diagram. The force F is being plotted upwards on the vertical axis, the elongation delta L towards the right on the horizontal axis. At first, the force rises rapidly. Force and elongation are proportional and form a steep, straight line in the diagram. In this area, the material behaves elastically. If the test piece were to be unloaded from this area, it would spring back completely to its original length. In materials with yield point phenomenon, the end of the elastic area can be seen clearly. The plastic deformation starts abruptly and is accompanied by a sudden drop of force. If the test piece were to be unloaded now, it would not spring back to the original length, but instead show a permanent elongation. In the next stage of the tensile test, an almost constant force level with slight fluctuations occurs. This phenomenon is called the Luders effect. After a certain strain, known as the Luder strain, the force increases again. The material opposes an increasing force against the imposed elongation. It strain hardens. Up to the point of maximum force, the test piece is strained uniformly along its length. This means that the test piece gets longer and thinner but keeps a cylindrical shape. As soon as the maximum force is reached, a neck begins to form at one point of the test piece. All further plastic deformation now only takes place at the neck, and eventually the test piece fractures there. In the recorded force elongation diagram, the force FEH at the upper yield point can clearly be seen. This is the highest force the test piece can sustain elastically.
FEL is defined as the force at the lower yield point, Fmax as the maximum force. Using these forces, the strength properties of materials can be calculated. The upper yield strength REH is calculated by dividing the force FEH by the original cross-sectional area S0. The lower yield strength REL is defined in a similar way. The maximum force divided by the original cross-sectional area is called tensile strength RM. In the last step, the tester swings the extensometer back into its resting position and removes the broken test piece. On the work table, he puts the fragments back together again. With the help of the distance marks, the percentage elongation after fracture can be determined. This is the permanent strain after fracture and amounts to about 30% in this example. Please note that the percentage elongation after fracture depends on the length to diameter ratio. By measuring the smallest diameter at the point of fracture, the percentage reduction of area can be calculated. It describes the reduction of cross-sectional area at the point of fracture in relation to the original cross-sectional area. In the second tensile test, a material without yield point phenomenon is to be tested. In this case, it is a precipitation-strengthened aluminium alloy. The test piece has exactly the same shape and dimensions as the specimen in the first test. It is cylindrical, with an original diameter of 10 mm and an original gauge length of 100 mm. After fitting the test piece into the testing machine and panning the extensometer into its working position, the test can start. The initial linear curve in the force elongation diagram again shows the elastic behavior of the material. But this time, the end of the elastic area is not revealed by a sudden drop of force or any distinct change. There is a smooth and gradual transition from linear elastic behavior to plastic deformation. In the further course of the tensile test, the force increases and the test piece again is strained uniformly along its length. At the point of maximum force, a neck develops and all subsequent plastic deformation is confined to this neck until fracture finally occurs there. As a common substitute for the yield strength, the 0.2% proof strength is used. It is the stress that causes 0.2% of plastic deformation in the material. And this is the way to calculate it. First of all, the elongation that corresponds to 0.2% of strain has to be computed. For an initial gauge length of 100 mm, the result is 0.2 mm. In the force elongation diagram, a straight line parallel to the elastic line is drawn through the offset point of 0.2 mm of elongation. The force at the intersection point of the offset line with the force elongation diagram is designated as Fp 0.2. This is the force that causes a plastic strain of 0.2%. The 0.2% proof strength, Rp 0.2, is equal to Fp 0.2 divided by the original cross-sectional area S0. Tensile strength, percentage elongation after fracture, and percentage reduction of area are calculated in the same way as in the first test. Oke, pada percobaan tersebut terdapat dua sampel logam yang berbeda. Pada pengujian sampel pertama, kurva yang terbentuk mirip dengan kurva tegangan-regangan baja yang tergambar di atas. Sebelum mengalami keruntuhan, terjadi deformasi yang dapat terlihat terlebih dahulu. Hal ini disebabkan sampel kedua memiliki karakteristik liat, sama dengan baja struktural. Karakteristik seperti ini disebut dengan taktil.
Sedangkan pada pengujian sampel kedua, kurva yang terbentuk mirip dengan kurva tegangan-regangan beton yang ada di atas. Sebelum mengalami keruntuhan, sampel tersebut mengalami deformasi yang terlihat. Hal ini disebabkan sampel pertama memiliki karakteristik yang sangat kaku, seperti pada beton. Karakteristik ini disebut dengan getas. Baik, sampai sini saja materi yang kita pelajari pada video ini. Untuk kurang lebihnya, saya mohon maaf. Bila ada kekurangan bisa kita diskusikan lewat kolom komentar. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di lain video atau di lain hari. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.